الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله. صدق الله العظيم. الله أكبر. بسم الله. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. So today I will start off by talking about the benefits of reading the Quran, then let my kids speak, and then move on to the life of the sinner. As we all know, the Quran was sent by Allah through Jibril to the Prophet ﷺ, and this revelation of Allah subhanahu wa ta'ala is the guidance of mankind. Allah has given us responsibilities as believers, and we must fulfill them. The responsibilities are as follows: recite the Quran correctly, understand it correctly, and practice it according to your ability. If we accomplish this, then we will be rewarded by Allah on the day of resurrection. A person who reads one letter from the Quran receives one hasanah reward. This does not mean that Alif Lam Mim is one word. Alif is one letter, Lam is one letter, Mim is another letter. By reciting Alif Lam Mim, a believer will receive 30 rewards in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala. Aside from the rewards, reading the Quran purifies your soul and life. Your problems and tribulations will diminish. One who puts the Quran in front of him, then Allah will direct him towards paradise. And one who puts the Quran behind him and doesn't follow Allah's order, then Allah will put him towards the fire of Jahannam. In a verse in the Quran saying, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Saying, those who recite the book of Allah subhanahu wa ta'ala and establish prayers in their life, and they spend on what Allah subhanahu wa ta'ala has provided them and gave them, neither will they find loss in the world or the hereafter. The Quran is our guidance, so we should make it a priority in our everyday lives to protect ourselves. In Surah Al-Qamar, Allah says, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Meaning, we have this Quran very easily to understand and to memorize. Anyone from amongst you is going to try to understand and memorize. Allah has faith in us. He believes that we can make anything possible if we set our minds to it. May Allah bring words into our lives and bring us the ability to recite the Quran. With the ability to recite the Quran, then you begin to have tawakkul and put your trust in Allah. Assalamu alaikum. Tawakkul is an Islamic concept of complete reliance on Allah subhanahu wa ta'ala, or in other words, trusting in Allah's plan. It's like a light for our hearts for us to seek nearness to Allah subhanahu wa ta'ala in such nearness. It's like a light for our hearts for us to seek nearness to Allah subhanahu wa ta'ala in a manner that absolutely nothing can achieve. The essence of this quality is the heart that is built upon two important pillars, which is dependence on Allah and believing in Him. Allah mentioned in Surah Imran, فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Put your trust in Allah. Allah loves those who put their trust in Him. Regardless of how we're living, Allah always decides how things will turn out to be. As believers, we will all face challenges in this dunya, but we need to learn to face them strongly while believing in the Almighty, and that is the concept of tawakkul. If we had all relied on Allah subhanahu wa ta'ala as we should rely on Him, then He would have provided for us as He provides for the birds who wake up hungry in the morning and return with full stomachs at dusk.
While putting your trust in Allah subhanahu wa ta'ala, you can't just sit around and do nothing. You also have to work for it. Those who trust in Allah have many opportunities coming into their lives. Each of us have unique paths in this temporary dunya, but throughout this path of ours, we will all be faced with challenges and many rewards to come with it. One may ask, how can Go sit next to the light. One may ask, how can you gain tawakkul in Allah? You have to know who Allah subhanahu wa ta'ala is. Go seek some knowledge, learn about His names, His attributes, and understand that He is the most merciful, the most forgiving, the protector, the provider, the all-seeing, and the all-hearing. A way to get tawakkul upon your heart is by tadabbur, which is reflection. Allah subhanahu wa ta'ala said, do the people make tadabbur and ponder over the Quran, or are their hearts locked or sealed hard? We have to also remember that tawakkul and rizq, which is provision, are combined together. We have to trust in Allah that He is the provider and that He is the one giving us provision for you and your family. It is not because of the type of job you have or the amount of money you spend in education. All of your rizq comes from Allah and only Allah, so trust in Him. There are nights where we spend night and day praying to Allah for something that really means everything to us, but He still haven't provided it for us. Then we begin to lose hope in Him, not realizing that He has a plan for us every day. Those who aren't patient with Allah will lose trust in Him, and they will live a life of sinning. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. الله أكبر. Meaning, was there not a time upon mankind where he was not even worthy of being remembered? Imagine living in a world for 100 years but only is remembered for a couple of hours because what you have done in the world was not impactful. Being remembered does not mean being praised, but rather having an impact on the people around you. Let's take Imam Malick Ibn Deenar, who used to drink, steal, commit zina, and any possible sin. One day he was walking down the street when he saw a young girl. And out of sight, he thought that he needed to change. He went home that day, prayed, and asked Allah for forgiveness. From there, he got married, and Allah blessed him with a daughter named Fatima. Him and his daughter were always playful. They would always play with each other. When Fatima died, Imam Malik Ibn turned to drinking and became depressed again. In a dream that he had, Allah showed him a vision of the Day of Judgment. From what he saw, people were running. And out of the people running, Imam Malik Ibn was the only one who had a giant black snake on his back. Looking around, he met an old man with white clothing and a white beard with light on his face. He then asked him for help to get the snake off his back. But the man said that there was nothing he was able to do, and he told him to go and run to the top of the mountain. At the top of the mountain, he saw a hellfire, and he saw kids screaming, and they were just burning in hell. And then he went back to the old man, and then the old man told him to run to the top of the hill, where kids were screaming, "Oh Fatima, go and help your father." Fatima runs to him and hugs him. And then she pushes the snake away from his back. They went under a tree where Fatima was playing with his beard just like she used to in the dunya. He asked what was going on. Fatima said, "Oh my father, this is the Day of Judgment. That black snake you saw was your evil deeds. They became so many and strong that if it hadn't been for me, you would have been destroyed. That old man that you saw with white clothing and white beard with light on his face were your good deeds. They were so few that they could not help you today. Oh my father, has it not come time for you to change your ways?" And then she said, "Alam ya'tikum naba'ul ladina." ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم ولا نبأ الذين كفروا. He wakes up from the dream and hears the Maghrib Adhan. He hurries to make wudu and goes to the masjid.
While he was there, the Imam was also reciting Alam Ya'tikum Naba'ul Ladhina, which means that has not the time come for the hearts of the disbelievers to be moved by the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. Hold on. Alam Ya'tikum Naba'ul من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ما شاء الله. From there, he will always wake up in the middle of the night, telling people to wake up and remember their Lord, Allah subhanahu wa ta'ala. As he was praying one night, a thief came in. And while Imam Malik was praying, he grabbed the thief along with him and made him pray as well. The thief then promised to leave without taking anything. And Imam Malik was like, you can only go if you pray 2 rakas. He prays, then asks to pray more and more and more. Then Imam Malik was like, how are you a thief, but you keep wanting to pray? The thief answered, the right of a Muslim upon another Muslim is that if he asks him to be a guest, he has a right for 3 days. For those 3 days, they fasted, they prayed, and they did everything together. After those 3 days, the thief went back to his ways. He went back to his people, and they were like, I bet you got a lot of things since you were gone for 3 days. The thief answered, I went to rob someone, but he robbed me instead. A treasure you cannot see, a treasure you cannot touch, one you can hurt, and gave it to Allah. My advice for everybody, you choose the person you want to be, where you want to go, Jannah or hell. We are all sheep on a path, and we'll all be responsible for those that we have led. If you see anyone doing wrong, you should correct them. Think about how you want to be remembered as a righteous person. Allah tests all of us because He loves us. May Allah grant us the Jannah for all we have done in this dunya. The Prophet Muhammad ﷺ said, a person will be tried with hardship. A person will be tried with hardship, with challenges, and with trials according to their level of iman, which is faith. That is why the people who received the most challenges were the prophets. We question ourselves a lot, saying, why does Allah send trouble to those He loved the most? That is because trials are good. There's so much benefit and wisdom in it, but we're so short-sighted to even notice that. In reality, these are gifts from the Almighty, so if Allah subhanahu wa ta'ala wants to transform you into a better person, He will put you through trials and errors. You cannot ascend to a higher level of iman without any hardship. Allah said in His book, فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. So verily with hardship there is relief. Verily with hardship there is relief. When we are faced with challenges, we begin to question Allah's plan. But bear in mind, whenever trouble comes our way, it's a gift from Allah. If we don't maintain this mentality or this outlook on trials, it will turn out to be a punishment for you and I, and we will miss out on all the great advantages of that. The Prophet Muhammad ﷺ one day came to this companion of his. This companion had a really bad fever. He was dehydrated. He was in so much pain. So the Prophet Muhammad ﷺ said, this pain is mercy from Allah, so it is trial, so have sabr, which is patience. The man said, no, this is not mercy from Allah, this is punishment. So the Prophet Muhammad ﷺ said, then it is. The moral of the story is that however you view your trials and your challenges from Allah, that is what you will get from it at the end. So if Allah puts you through trials and regulations, have the mindset of, oh, this is Allah, He knows what's best for me. He's doing this because He wants me to become a better person. Allah wants us all to enter Jannatul Firdaus, so let us all put our trust into Him. Yeah. Shukran, thank you. Wait. Thank you. So basically, the moral of the story, Islam isn't a hard religion to follow. Just make sure you do good deeds, and if you know something is bad, don't do it in the end. Jannah is worth it. If you see someone doing wrong, correct them. Repent for your bad deeds and make sure you put your trust in Allah, because in the end, He's always there for you, no matter what. Assalamu alaikum. léegi ñoom ñaar lañuy wax si wolof laa koy wax.
maam Diarra mi ngi tàmbalee di wax ni lu tax alxuraan bi di lan mooy jëriñ wax di lire alxuraan chaque jour léegi jëriñ li ñu lay jëriñ léegi Oustaz mën naa wax ki ni xeste bi mu doon wax teel teel أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. non non du lii dama fàtte dama bëggoon waxtaan. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه nekkuma woon di déglu ngir ne dama koy leeral parce que I was thinking he's gonna make it but unfortunately okay so boys you have to be trained okay so girls beating you have to be trained. So many lessons and many stories. So and a lot of rulings in Islam. But the major thing is maa ngi fàtte ne olof la sax. li ëpp solo rek mooy ñu xam ne ñi doon jàngale indi nañ ay nettali yu bari ci lépp rek di wane bi ci jiitu mooy njariñal jàng alquran ak bëgg a mokkal ak wéeru ci yàlla ak bañ a découragé bu ngeen xoolee tari na fi laayab wala qad yassarna alqurana lidikr fa hal min muddakir wax na fi laayab hal ataa ala al insani xiina min addahr nettali na fi histoire Malik ibn Dinar nettali na fi ba noppi wane na it ne nit ki bu mu ñàkk yaakaar mukk ci digganteem ak boroomam subhanahu wa taala nee na sax nit sax day dana bi si jiitu rek mooy wax na nit ki ne alquran ji moom suñu téere la boo xam ne yàlla moo ñu ko indil pour ñu jàng ko te jaamu googi ñu ko ciy jaamu mu nekk téere boo xam ne dañ ko war a jàpp fonk ko te bañ koo bàyyi mu nekk it téere boo xam ne dañoo war a am fierté ak gëm-gëm ci moom ngir ne téere boo xam ne day digle lu baax tey tere safaan bala téere la boo xam ne ñi koy jàng toujours borom bi subhaanahu wa taala moo leen di indil ay xibaar yu neex inna hada alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashiru almuminin alladina yacmaluna alsalihat anna lahum ajran kabira alquran nag bu fekkee ne da nga koo bëgg a mokkal bokk na ci li nga xam ne moom la koy may yow sa bopp nga liggéey pour mokkal ko te nga xam ne bi nga jéemee pour mokkal ko borom bi subhaanahu wa taala moom moo la koy yombalal ba nga mokkal ko nee na yàlla nee na ci alquran jii de yàlla daf koo yombalal ba mu yaatu ñi nga xam ne dañoo yor ay bopp te bëgg koo mokkal nga xam ne ñoom sérieux nañ gëm ne dañ koo bëgg a mokkal kenn la ci ki doon jàng laaya ji di fàllu Mouhamadou Fadal yàlla na ko yàlla wattu te sàmm ko seen kanam la dikk ñu bari lenn ci yéen sax ñoo ko jiitu ci daara ji mais intention la am ne damaa bëgg a mokkal jàng yàlla dimbale ko mu mokkal téere bi yàlla ba xam yomboon na jafe woon na waaye yàlla ko yombalal ni ki noonu Bachirou Fall noonu la def ba mokkal si ñaari at ci la jàng diggante wa sama daatil buruj ba kaamil bi jeex
loolu xew fii ci daara ji barab bu xat bu tuuti bi ci Amérique gi ci environnement bu doy waar bi mais loolu lépp rek mooy kon day màndargaal wala qad yassarna alqur'ana li dikri fahal min mudakkir yàlla yombal gi mu yombal alqur'an du Sénégal dong ngay nekk am ko de du Màkka dong ngay nekk am ko du da ngay nekk ci Arabic countries am ko du da ngay nekk fenn am ko fépp foo nekk rek te bëgg a mokkal rek yàlla mën na la koo dimbalee ba nga mokkal ko fii ñu bari mokkal nañ fi maanaam ci Amérique gi xëy na jëmmi histoire sénégalais wala nga ne histoire suñu communauté bi ñu nekk mi ngi door a am waaye mokkal alxuraan moom lu jàppale neen nag boo bëggee mokkal wala nga bëgg a jub da ngay wéeru ci sa borom doyloo ko te bañ a découragé wa man yatawakkal ala allahi fa huwa xasbu wa man yatawakkal ala allahi fa huwa xasbu nee na borom bi subhaanahu wa taala képp ku wéeru ci moom te muy dëgg ci moom mooy warlul la nga xam ne moom la jaayante ak moom jàng na tamit ci suratul ali imran fa tawakkal ala allah inna allaha yuhibbul mutawakkilin nee na ngeen wéeru ci yàlla ndax yàlla kat bëgg na ñi nga xam ne dañuy wakkilu ci moom ginnaaw bi mu nettali histoire ku baax koo ki nga xam ne xëy na dafa bonoon jóg dem di defi lu bon far ka nga xam ne moom la demoon bëgg a def ci moom bëgg koo agressé bëgg koo rey kooku waar ko mu dégg li ko yàlla wax mu daal di wëlbatiku moom la wëlbatiku ba ne man damaa demoon pour agressé waaye dañ maa agressé nee na ki mu demoon di ko agressé pour rey ko moo ko agressé dugal dara ci ab xolam ba tax mu daal di wëlbatiku tuub dellu ci yàlla te kooku nit ku bon la woon te mujj na am ci xam-xam lu baree ba nekk ci kilifay julli ñi waaye mujj na nekk koo xam ne jàngal nañu bari nekk na nit ku jub te moom intention moo nekkoon def lu bon waaye sax nekkutoon def lu baax waaye yàlla dimbale ko ba nga xam ne lu bon la nga xam ne moom la bëggoon a defi mujjee na ko foo xam ne fu baax la damaa xamul nag fan lañ jëmoon yaa ayyuha alladina amanu taqullaha wa kunu maa saadiqina foofu la wax ji tënkoo woon nee na yéen ñi nga xam ne da ngeen ragal yàlla na ngeen ragal yàlla yaa ayyuha alladina amanu yéen ñi gëm yàlla ittaqullaha na ngeen ragal yàlla wa kunu maa saadiqina te ngeen ànd ak niti dëgg ñi nitu dëgg nag du metti kooku moom maa leen koy wax nitu dëgg du yomb nitu dëgg foo ko fekk day metti nitu dëgg foo ko fekk ku metti lay doon waaye ki war a ànd ak moom nag mooy kuy muñ nitu dëgg du bari xarit nitu dëgg du bari xarit day bari noonu lool ndax te nag ñaare bu fekkoon ni téeméer ñoo bëgg a ànd ak moom boo yeexee ñett doo nga cay des ñesa des ñëpp dañuy wàññi ko ndax foo ko fekk day nekk nit koo xam ne day weex ndax àdduna bi nga xamee ne li fi nekk lu baree bari ay caaxaan la mu wërbatiku daal di dénoncé yépp bëgg a ànd ak dëgg te dëgg di li fi néew waaye dëgg moom lu mu néew rek ala kulli xaalin alxaqu thabitun wa ama albaatilu wa in ala fasaxiqun wa saafilu nee na daal nit ki ba mu découragé mukk digganteem ak borom subhanahu wa taala soo bëggee dem defi lu baax defi ko boo jotee def lu bon réparé ko dégg nga sa bàkkaar yu bari it bu mu tax mukk nga découragé sa digganteeg sa borom subhanahu wa taala am na fu mu waxee ba ma jàppoon ne sax day wax ci fi borom bi subhanahu wa taala di waxee ne sama jaam yi yéen samay jaam su ngeen demee ba seeni bàkkaar bari ba ngeen jàpp ne mënuma leen a baal yéen ñëpp laay baal yàlla nee na maay seen borom yàlla nee na maay seen buur te gis nga borom ak buur moo gën a foor ndey ak baay gis nga sa yaay loo ko mën di def lu mu la mere soo dikkee ne ko yaay baal ma daal di koy hëgg mu daal di jeex dégg nga yaay lu mu la mere soo dikkee jooy hëgg ko ne ko yaay baal ma da lay daal di baal mu jeex te xoolal buur boroom moo gën a foor yaay moo gën a foor baay kooku yërmaane moo gën a ëpp foofu mën nañ koo misaal sax ci diggante ndey ni muy mel ci doom wala baay ni muy mel ci doom kon mu ne soo jaaxlee dellul nga daw dem ci sa borom bi subhanahu wa taala wax jooju nag mu ñi fi wax ñépp ci am wàll li si des nag man maa koy leen koy dénk rek mooy yéen ñëpp ngeen gën a farlu te gën a góorgóorlu te gën a fonk daara ji gis naa fi xale yu baax yoo xam ne day mel ne da ngeen leen di fàtte waaye jigéen ñi da ngeen leen di jël ñu baax lañ waaye da ngeen xëy na da ngeen a xaw a manqué benn communication ci seen biir muy soxna Kumba mi ak soxna Kaani mi xol yu rafet lañ yor fexe leen bay waxtaan ak ñoom su ko defee li ngeen di def ñoom ñu koy def ni ngeen koy defee su ko defee recherche yi ngeen di def ñoom ñu koy def ni ngeen koy defee vraiment macha allah yàlla na leen yàlla fay yàlla na leen yàlla barkeel yàlla na leen yàlla sàmm yàlla na leen yàlla aar yàlla na yàlla mottali seen mag fii ci àdduna ngeen jàng bu ngeen jàngee ba noppi ngeen am diplôme yu baax la ngeen ca amee yàlla na barkeel
ba yàlla jël leen duga toog teg leen ci ay sëriñ yoo xam ne sëriñi waa àjjana la ñuy doon ngeen ànd ak ñoom ba àjjana. góor ñi tamit ngeen gën a góorgóorlu xëy na mën naa am jigéen ñi dañoo gën a bari moo tax toujours ñi ngi feeñal ak njàmbaar. bëgg naa bu baax a baax ngeen def li jigéen ñi def ndax ñoom dañ koy def ak courage dal taxaw bu yàgg xoolal leçon bii passé taxaw bu yàgg joxe leçon te nag lu ne la ñuy def dañuy dikk di ma laaj nangam fii oustaz dégg nga su ko defee ndax xam nga aaya buy wax ci tem sàngam ma ne leen laaya sàngam ndax xam nga xadis ma ne leen xadis ndax xam nga sëñ Tuubaa lu mu ci wax ma ne leen sëñ Tuubaa lii la ci wax lu ma ci xam lu ma ci xamul ma ne leen na ngeen ma woo fàttali ma ko ma defaat si ay gëstu ñu booleeg ñoom la nga xam ne ndax histoire Malick ibn Dinaar bi mu wax dëgg yàlla waxuma ko defe naa moo ma ko gën a maîtriser kon ak njàmbaarte mooy nga dem gëstu man orienteur laa dama leen di orienté donc maanaam mënul ma ci yéen dara lu dul xool wan la yoon bu baax lii mooy ak mbaax nga dem defe ko man comme coach dong laa dama lay jox direction donc après nag yaay def farlu mais li gën a neex rek mooy nga am gëm-gëm ci ki lay jàngal ki la yàlla booleel boo amee gëm-gëm ci moom daf lay dimbale bu baax a baax gëm-gëm bi nag mooy ustaas nii lu mu la wax na nga ko def ndax kat bisa ngi ñëw du ngeen ma gisati de bi ma demee Sénégal donc war na leen a yee 7 months laa fa am na ñu jàmbaare ñu bëgg lu baax ñoo xam ne ñu ngi man namm tabaarkàlla am lu ñu manqué waaye léegi xaw a baaw nag léegi bu ma ñibbi woon Sénégal forever léegi xaw a baaw nag bu ma faatu woon nag te bu neexoon borom bi subhaanahu wa taala tey jii fii may waxee sama wax ji du àgg dégg nga léegi nag ak lu man di xam ak lu man di xew léegi tey jii maanaam bu fekkoon ne bu yàlla nag lu ko neex lay def tey bu ngeen ma ñàkkoon rek tey mën naa am bala ngeen amaat jàngalekat bu taxawaay bi ma taxaw mën naa am dana yàgg ñu bari dañuy bàyyi daara ji am na ñoo xam ne danañ toogub diggante maanaam bala ñuy réediwaat bay defaat la ñu war a def mën naa am diggante boobu ñu màgg ba dem defi yeneen liggéey kon da ngeen di profité ku nit ni zamanaka ku nekk na nga nekk sa doomi jamono bul xaar naan man am na ñoo xam ne dañuy jàpp ni ready wuñ waaye they waiting to be ready they are always waiting to be ready okay so just get ready now gis nga life bi is very short to dara is a tricky wa mal xayaatu dunya illa mataaul gurur innama hadihi alxayaatu dunya لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان borom bi subhanahu wa taala nee na adduna bii du dara lu dul ay caaxaan is a tricky dafa caaxaan maanaam dafa naxe Sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu nee na àdduna bi mi ngi mel na am màggat moo xam ne dafa màggat ñaaw xubbi daa salte kanam nga am ay yuuti patt bët ya di def nii di jooy bëñ ya dem gimmi nga forox dégg nga ba nga xam ne boo jàkkaarloo woon ak moom xetu gimmiñ di la bëgg a rey mu xubbi daas ba naan yokko ko àdduna noonu la mel waaye nag ci kaw loolu déglu leen bala may yeggale Sëñ Tuubaa nee na dégg nga Sëriñ Tuubaa nee na ñett ngi nii ñoo xam ne loo leen dàq doo leen jot te saa boo wàññi koo ñi daw topp la ñett ngi nii ñoo xam ne loo leen dàq doo leen jot te saa boo wàññi koo ñi daw topp la déglu leen surtout góor ñi na ngeen ma baal jigéen ñi nee na ker sooy daw di ko dàqe ji day daw rek xam ngeen ker mooy lan shadow saa booy daw di ko dàqe ji moom day daw rek toppal sa ker di daw fii sax amul jant xëy na bu bari beneen bi nee na jigéen soo amee gone gu jigéen bëgg ko di ko ngoro topp ko day daw rek ngay daw si ginnaaw di ko topp rek mu lay nax rek di la jënd loolu lu ne lu xew mën a la jëndal is it true or not ok beneen bi mooy àdduna nee na àdduna soo ko bëggee di daw di ko topp da ngay daw rek bis bu set nga jàpp ne war ngaa mën a am dara da ngay dem ba yegg foo xam ne lu sàmba am nga jàpp ne ci yow la gën a jekk bu ko bàcc jëlee nga jàpp ne man maay borom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na law kaana libni aadama waadiyaani min dahab labtaxaa thalithahuma wa ma malaa jawfu ibni aadama illa turab nee na doomu aadama su amoon ñaari montagne or bëgg troisième montagne
nee na doomu aadama biiram di ko feesal mooy suuf. si ban histoire laa nekkoon lu ma leen doon wax ba dagg ko. MALIK IBN DEENAAR. déedéet am na lu ma nekkoon. non non am na lu ko jiitu de. ok maire bi ma leen doon misaal fàtte ngeen ko yéen a ngi reetaan mën a fàtte maire bu màggat. dégg nga am màggat moo xam ne léegi nag màggat mi nag bi màggatee ba noppi gone gu góor gis ko nag bëggu ko nag. gone gu góor gis ko waaye moom gisul kanam gi moom li mu gis habillage bi dégg nga dañ koo muuraay bu rafet dañoo dem Inde yónni faama mu shopping yére princesse lañ ko wutal yére princesse lañ ko wutal wala yére queen lañ ko wutal expensive ñu muur ko nag biñ ko muuree daal di cover high daal di cover bopp bi dégg nga daal di wut ay jaww daal di ko koy takkal dégg nga mën naa wutal ko ay sunglasses yu rafet su ko defee nag caq biñ ko takkal mën ngaa dem kii maam Anna caq biñ ko takkal rafet nag lool dégg nga léegi nag gone gu góor goo xam ne dafa toll ci ndawam gis àdduna bëgg àdduna moom daf koo wan ginnaaw mu gis ko rek bi mu ko gisee jàpp ne kii maanaam xale bu jigéen she's a beautiful most pretty girl never seen moom loolu la foog moom te moom si ginnaaw la ko gisee léegi nag bi mu ko gisee for exemple ñu ne ko ah boo ëndee le cher da nga ko moom nag rek ma daw dem liggéey wuti xaalis bi mu wuti xaalis nag moom na am xaalis lu nekk def na ko nag lu nekk def na ko man naa am rey na nit tuur na deret sàcc na fen na wor na lu ne def na ko moom li mu xool rek mooy xale bu jigéen bi daal moom na si jot ba mu dikk bi mu dikkee nag léegi daal di joxe lam joxe ba noppi nag ñu ne ko ah lii signeel doo si jotati de jeex na mooy ay jëfam signeel doo si jotati de jeex na de ok léegi nag aywa demal jël sab séet mu daal dem daal di muri kanam gi rek gis màggat mi ma leen wax léegi mu ne fa ndett léegi xaaral noppee gudde far bi mu dikkee xam nga lan moo sa topp maire ba daal di jël jaasi nag fekk ndakate dafa am doole jël jaasi far ko rey benn yoon. laayibun am fola wa lahwun caaxaan wa ziinatun taar wa tafaaxurun puukurawante wa takaasurun ëppalewante fi lamwaali ci alal yi wa lawlaadi ak doom kamathali xayf mi ngi mel na maanaam aw ñiir woo xam ne dafa mel na lu am njariñ aajabal ko faara ki gëmul yàlla gis ko jàpp ne lii dara la jàpp ne nabaat la bu am njariñ ginnaaw bi mu daal di xiin wa daal di sàqi ndak de du tus su ma yahiju fataraahu masfaran su ma yakunu xutaaman ginnaaw ba mu gis fa am matt lu ñàkk solo loo xam ne du dara lam doon yaakaar ja tas ba noppi wëlbatiku yaakaar ja tas na waaye dikkaat àllaaxira yàlla duma ko nag mu ne ñu dem la wa mal xayaatu dunya illa mataaul xurur ok adduna bi ay caaxaan dong la ay folo dégg leen li ma leen wax bu baax a baax bàyyi leen bu ñu leen di wax lu leen di dugal àjjana ak luy tax ngeen di baax ngeen naan temps bi seetee rek lii du dara gis nga lii suba bu jant bi génn muy ñëwaat fii bu boobaa 12 hours wàññiku na ci sa dund na you'll never get it back ngeen di xool temps du dara su subaa ci heure bi mu dellu si waat 24 hours wàññi na ci seenu dund gis nga 24 hours yii nii dara du si dikkaat nag dara ñàkk nga ko xoolal nag weer bi noonu lay mel xoolal at mi noonu lay mel sa anniversaire bu dikkee ngay feetu naan damaa dugg at mu yees fekk am atum lëmb wàññiku na seen dund wassalaamu aleykum wa rahmatullah